keep eyes on chat box. So today's topic is addressing mode. Okay. So we discussed yesterday about addressing modes. Tell me, what is addressing mode? Hmm? What is addressing mode? Yes, this question is for online student also. What is addressing mode? Yes, put it in chat. तुम्ही पण बोला रे. काय आहे addressing mode? Simply, what is addressing mode? You need to find data. For that reason, so data kuta kuta available hai, whether it is in memory or in registers, that you need to identify. So based on that, or based on location, you need to identify. So if the data is available in register or the data is available in memory, there are so many addressing modes available. First is immediate. First is immediate addressing. So in this addressing mode, data is present there in instruction, right? So if my instruction is like, MVIA 20 आहे. आता त्या इन्स्ट्रक्शनचं मिनिंग काय ते मी सांगत आहे. इन्स्ट्रक्शन सेट ज्यावेळेस शिकवेल ना याच लेक्चरमध्ये सांगेन. टायमिंग जस्ट think on just mnemonic. This is just a movement, right? Data movement. So data is moving from source to destination. Simply. Data is moving from source to destination. This is my source, and the data itself is an instruction, right? Data itself is an instruction. This is why this addressing mode is called immediate addressing. So you are moving that data which is there in instruction into register, right? Immediate is also mentioned in instruction. Immediate is also mentioned in instruction. If I is present over there, that means data is immediately present in that instruction, right? So this is what immediate addressing mode. The next is register addressing mode. Okay. Register addressing mode. In register addressing mode, basically data is present in register. So source is register as well as destination is also register, right? So this is simply a register addressing mode. Okay, so this is basically register addressing mode. Then next is direct addressing mode. In this direct addressing mode, simply data is present at memory location and address directly is given to you, right? Data is present in
memory, suppose my data is simply 50, right? Data is 50 and which is present in 2000 locations. So in that case, address directly where data is located is given in instruction. See, suppose my instruction is like this, you know, then address is immediately given in instruction itself. What this instruction says, load accumulator with content present at this location. Simply, right? Load accumulator with content present at this location. What are contents there at this location? 50. So impact of this, or you can say result after this is your accumulator is loaded with 50. Simply, right? This is basically what a direct addressing. Now guess about indirect addressing mode. Guess about indirect addressing mode. This is for online student also. Tell me about indirect addressing mode. माझं इकडे लक्ष नसेल तर चॅट मध्ये पडलं तर सांगत चला. बोला काय करता येईल इनडायरेक्ट. सी, indirect addressing mode is simply the address where data is stored is loaded in registers, right? Or you can say register pair. Data is stored in register pair. If suppose my instruction is like, move a comma m. Basically, m refers memory in 8085. So m म्हणजे मेमरी असतं. मग मेमरी म्हणजे कुठली मेमरी? रॅन्डम घेईल का ते? नाही. In case of register array, HL always hold the value of memory content. So whatever, if you want to refer M inside your program, then in that case, you need to load that memory address into HL register. हे झालं आता याच्याबद्दल फक्त बोललो, राईट? या इन्स्ट्रक्शन बद्दल. या केसमध्ये मेमरी आहे, सो या केसमध्ये इथून ऍड्रेस घेत होते, राईट? हे इन्स्ट्रक्शनचं मिनिंग झालं. बट इनडायरेक्ट ऍड्रेसिंग मोड इज व्हॉट? युअर ऍड्रेस, right? Your address is loaded in HL, right? Your address is loaded in HL. You need to go to that address and find out the content, right? What all contents are there at HL? Contents are 50, right? So those contents they pull out from that memory and put it in accumulator, right? This is simply what? Indirect addressing mode, where your address is loaded in register. In direct addressing mode, address is given an instruction itself, whereas in indirect addressing mode, your address is present at register, right? Register pair. So your address holds there in register pair. You need to pull out that address, find out that memory location, and then take data out from that memory location, put it in accumulator here, right? This is what indirect address mode. Then next is implied addressing mode. IMPLI. Okay, implied addressing mode. Spell mistake असतील तर तुम्ही consider करत चला, right? Implied addressing mode, no? Opcode itself has its own source and destination, right? Opcode itself has their own
रादर ते मेन्शन नाही करावं लागत. म्हणजे काय, तर या इन्स्ट्रक्शन मध्ये तुम्हाला सोर्स दाखवला मी, राईट. सोर्स इज number directly. Destination is register. You need to transfer data directly which is present in instruction to register. राईट. तसंच असतं. म्हणजे ऍड्रेस असेल तर ऍड्रेस वर जाऊन डेटा घ्यायचा, रेजिस्टर असेल तर रेजिस्टर मधला डेटा मूव्ह करायचा, डायरेक्टली डेटा असेल तर डेटा मूव्ह करायचा त्या रेजिस्टर मध्ये. हे वे झाले. सो दोज ऑल आर प्रेझेंट ओव्हर देअर, राईट. सो इम्प्लाइड मध्ये काय होतं की दॅट इन्स्ट्रक्शन इटसेल्फ इज given idea about your source and destination. That means हे इन्स्ट्रक्शन आहे. आता हे इन्स्ट्रक्शन काय ते त्या वेळेस कळेल. आता मी टायमिंग तुम्हाला हे सांगतो की दिस इन्स्ट्रक्शन इज कॉम्प्लिमेंट अक्युमुलेटर, right? So if suppose 0000 is value which is stored in accumulator, just complement your accumulator, right? So accumulator itself is source and destination which is given in instruction itself, right? म्हणजे ही instruction काय सांगते, the complement accumulator, that means data itself is there in accumulator. So accumulator चा data घे, complement कर आणि store कुठं कर, accumulator मध्येच कर, right? Simple meaning आहे. So this is what an implied addressing mode is. त्याला सांगावं लागत नाही स्पेसिफिकली की इथं डेटा आहे, इथं स्टोअर करायचा आहे. त्याच्या मुवमेंट त्याला मेन्शन नाही करावं लागत. which all is there in opcode itself. म्हणजे काय, तर त्याचा ऑपकोड मध्येच ते असतं. ऑपकोड म्हणजे ऑपकोड इज ऑपरेशनल कोड which is given by, हॅलो, दिस इज फॉर ऑनलाईन स्टुडंट. मी हे मूव्ह करतोय, काय म्हणायचं त्याला, इयरफोन. हा, इयरफोन काढून ठेवतोय. तुम्हाला जर काही प्रॉब्लेम्स असतील ना, डायरेक्टली चॅट मध्ये टाका. मला इको यायला लागलाय, तो हा इश्यू आहे. कॉन्सन्ट्रेशन हलतं, तिकडं लक्ष द्यायचं, परत क्लासमध्ये आहे तेव्हा थोडा इश्यू होतो. जर चॅटवर आलं, लक्ष ठेवा. तुम्हाला तुमचा प्रॉब्लेम असेल ना, तुम्ही नाहीतरी बोलतच नाही, आजपर्यंत बोलत नाहीये, असेल तर चॅटमध्ये टाका, राईट. I'm talking about implied address. So in this case, no, opcode itself has their source and destination. In that case, opcode is operational code. म्हणजे काय, इन्स्ट्रक्शन दोन स्टाईल असतात. एक तर नेमॉनिक असतं. आता नेमॉनिक म्हणजे काय, लेटरचा पॅटर्न, राईट. लेटरचा पॅटर्न म्हणजे काय, आता तुम्हाला मी हे लिहिलं, दिस इज सिम्पली पॅटर्न ऑफ लेटर. हे काय सांगते सांगा, हे लिहिलं मी. This is what mnemonic is. Human readable form of pattern, right? Wherein you can read, right? पण हे मशीनला नाही कळत. मशीन अंडरस्टँड झिरोज अँड वन्स, ना, झिरोज वन्स कळतं. मग याच्यात काय केलं त्यांनी की या प्रत्येकासाठी एक बायनरी फॉर्म जनरेट केलाय, बायनरी कोड राहतं. बायनरी फॉर्म इन द सेन्स व्हॉट, बायनरी कोड. हा कोणी जनरेट केलाय, मॅन्युफॅक्चरर इटसेल्फ. ते मॅन्युफॅक्चरर जे इंटेल आहेत ना त्यांनी, म्हणजे ऍडचा काय कोड असणार, मल्टिप्लिकेशनचा काय कोड असणार, सबट्रॅक्शनचा काय कोड असणार, बायनरी कोड, तर तो त्यांनी रेडीमेड दिलाय. त्याचं टेबल आहे, ऑपकोड टेबल, राईट. दॅट ऑपकोड टेबल इज देअर इन मूडल, राईट. तुम्ही मूडल वर चेक करू शकता. हा जो चॅप्टर आहे ना, त्याच्यात सगळ्यात एंडला जी लिंक आहे तिथं तुम्हाला ऑपकोड टेबल मिळेल, राईट. इन दॅट केस, नो, यू नीड टू चेक दॅट codes for each and every instruction. There are so many instructions available in instruction set. You need to identify that code, right? की तो त्याचा कोड आहे. तो काय करावा लागतो, कोड तुम्हाला लोड करावा लागतो. ह्या प्रोसेस काय, ज्यावेळेस प्रोग्राम लिहिन ना आपण एक पहिला, त्या केसमध्ये मी तुम्हाला सांगेन की ऍक्च्युअल कसं होतं कन्व्हर्जन, आणि मग त्याच्यात कंपायलर एक्झॅक्टली आताचे जे सॉफ्टवेअर आहेत ते काय करत असतात त्यावेळेस मी सांगेन, राईट. टायमिंग इतकं लक्षात ठेवा की पॅटर्न्स असतात, ऑफकोड पेज असतं, आणि हे निमॉनिक्स असतात. निमॉनिक्स म्हणजे ह्युमन रिडेबल लेटरचा पॅटर्न. ऑफकोड म्हणजे काय, तर मशीनला कळणारा बायनरी कोड, राईट. सो हे होतं. आणि याच्यात काय की हा ऑफकोड डिरेक्टली, ऑफकोड म्हणजे ऑपरेशनल कोड मध्येच असतं, त्याला सांगावं लागत नाही की नंतरच्या मेमरीमध्ये डेटा आहे वगैरे. जे काही आहे अक्युमुलेटर मध्ये घ्यायचं, कॉम्प्लिमेंट करायचं, परत अक्युमुलेटर मध्ये टाकायचं, दुसरं काही करावं लागत नाही. अगेन देर आर सो मेनी. आता आता याच्यात सुद्धा टाईप आहेत की इन्स्ट्रक्शन किती बाईटची आहे, राईट. इन्स्ट्रक्शन किती बाईटची आहे हे तुम्हाला आयडेंटिफाय करावं लागतं. सो इन दॅट केस, यू नो, you'll get opcode directly for this.
हा जो आहे ना, याच्यासाठी तुम्हाला डायरेक्टली ऑपकोड मिळतो. मग काय होतं, हा याचा जर ऑपकोड मिळतो तर तो 1 बाईट असतो. ऑपकोड हे जनरली 1 बाईटचेच आहेत. सो दिस टाइप ऑफ इन्स्ट्रक्शन आर कॉल्ड 1 बाईट इन्स्ट्रक्शन, राईट. आता अजून इन्स्ट्रक्शन्स आहेत. आता ही this instruction. For this instruction, no, you'll get opcode for this. Move immediately to accumulator. Move immediately to accumulator. For this, you will get opcode directly in opcode table, right? So if you get opcode for this instruction, that means it is of 1 byte, right? You need to store data in next location. आता हा डेटा किती आहे, 8 बाईटचाच डेटा आहे, राईट. सो याच्यासाठी सॉरी 8 बिटचा डेटा आहे. सो याच्यासाठी सुद्धा 1 बाईट लागेल, राईट. सो दिस इन्स्ट्रक्शन इज 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन. You will get opcode for this. So हा 1 बाईट, राईट. हा आता 16 बिट्स आहे. 16 बिट म्हणजे किती लागणार, 2 बाईट लागणार. म्हणजे लोअर ऑर्डर साठी 8 बाईट आणि हायर ऑर्डर साठी 8 बाईट, म्हणजे ही टोटल 2 बाईट इन्स्ट्रक्शन, राईट. सो ही इन्स्ट्रक्शन कितीची झाली टोटल, 3 बाईट. असं तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावं लागतं. हाऊ मेनी बाईट्स आर देअर, हे तुम्हाला गेटला किंवा कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला विचारतात की हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट द साइज ऑफ इन्स्ट्रक्शन. सो इन्स्ट्रक्शन्स आर गिवन ओव्हर देअर. एनी कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम, इव्हन गेटला वगैरे सुद्धा विचारतात की तुमची त्या इन्स्ट्रक्शनची साईज काय, किती बाईट आहे, राईट. हे विचारलं जातं जनरली. सो हे इम्पॉर्टंट आहे की किती बाईटची इन्स्ट्रक्शन आहे. दिस इज ऑल अबाउट ऍड्रेसिंग मोड. हे समजलं का, ऍड्रेसिंग मोड. टोटल किती ऍड्रेसिंग मोड्स आहेत, 5. असेच आता हे आपण 8085 प्रोसेसरचं शिकलो. याच्या पुढे 8086 त्याचे वेगळे ऍड्रेसिंग मोड. 80186, 80286, 80386, 80486, देन 8056 नाही आलं, बट पेंटीएम आलं, पेंटीएम प्रोसेसर. या सगळ्यांचे वेगवेगळे ऍड्रेसिंग मोड्स आहेत. मी इथून पुढे काय करत जाईल, दोज ऑल आर देअर विथ अदर प्रोसेसर्स ऑल्सो, बट देर इज स्लाइट ऍडिशन्स ओव्हर देअर. काही काही ऍडिशन्स येतील त्याच्यात, ज्या ऍडिशन्स आपण फक्त सांगत जाणार आहे. परत म्हणाल तुम्ही की सर इतकेच सांगितले तुम्ही, तसं नाही. दोज ऑल ऍड्रेसिंग मोड्स आर देअर इन, कारण त्या ऍडव्हान्समेंट आहेत. 8085च्या पुढे 8086 आणलाय ना बिट्स, म्हणजे तो त्यांनी बॅकवर्ड कम्पॅटेबिलिटी सोडली आहे का, ऑब्विसली नॉट, राईट. बॅकवर्ड कम्पॅटेबिलिटी इज देअर विथ 8085 as well, 8086 as well for 8085, right. So ती addressing mode capacity, sorry, backward compatibility घेतलेले आहेत. 186, 286, 386. I'm just going to give you addition over there. What all there inside except which are there in previous processor, right. हेच फक्त आपण सांगणार, राईट. सो ऍड्रेसिंग मोड हेच असेच राहतील 8086 ला सुद्धा, त्याच्यात ज्या काही ऍडिशन असतील त्या, राईट. हे सगळ्याच साठी होईल. इन्स्ट्रक्शन सेट साठी सुद्धा होईल, मशीन सायकल साठी सुद्धा होईल, जे मी तुम्हाला सांगणार, राईट. सो दिस इज अबाउट मी मगाचपासून इकडे काय बघतोय माहितीये का, डस्टर शोधतोय. सो दिस इज व्हॉट प्रॅक्टिस. इतर वेळी तुम्हाला मी पॅनलला शिकवत असतो ना, तर माझा फेस कंटिन्यू असत असतो, इकडेच असतो. त्यामुळे हे कधी लक्षात येत नाही, इकडेच. आणि आता मी बोर्डवर आणि असं इंटरॅक्शन चालू झालं ना, तर ते आमच्या या बोर्डचं पॅनलवर आहे हे लक्षातच येत. सॉरी, असं झालं. थोडा वेळ होईल, प्रॅक्टिस होईल नंतर. तुमचा काही प्रॉब्लेम नाही ना रे, ऑनलाईन वाले जागे आहेत का? येस नो काहीतरी टाका, मला कळेल जागा आहेत. येस. So this is all about addressing mode. Next is interrupt. What is interrupt? What is interrupt?
लाऊडली बोला, चुकलं तरी चालतंय, टेन्शन नाही घ्यायचं. It disturbs the normal flow and then हा सी. आता हे तुमचं आन्सर कसं झालं सांगतो. सी मध्ये तुम्ही सांगताय व्हॉट इज पॉइंटर. पॉइंटर इज यूज टू पॉइंट ना, असं बरेच जण आन्सर देतात. तर तुम्ही इथं सांगताय आणि तुम्ही स्टेटमेंट मध्ये मत म्हणताय पॉइंटर इज यूज टू पॉइंट अनदर व्हेरिएबल ना. पॉइंटर इज व्हेरिएबल. Just like that, interrupt is signal. Interrupt is signal. But that signal disturbs the normal flow. The signal disturbs the normal flow and जो मायक्रोप्रोसेसर आहे हा सिग्नल मायक्रोप्रोसेसरला सांगतो की तुझा नॉर्मल फ्लो स्टॉप कर अँड देन सर्व मी. राईट. जो कुठला सिग्नल आहे त्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड कर. सर्व्हिस इन द सेन्स व्हॉट, प्रोसेसिंगला घे. दिस इज सिम्पल मीनिंग ऑफ इंटरप्ट. सो इट डिस्टर्ब द प्रोसेस रादर प्रोग्राम असं तुम्ही म्हणू शकता. राईट. सो इथून सुरुवात नाही करायची. इंटरप्ट इज सिम्पली अ सिग्नल विच इज यूज टू ट्रान्सफर द कंट्रोल. ट्रान्सफर करतं कंट्रोल प्रोग्रामचा. आता या केसमध्ये ट्रान्सफर करतं इन द सेन्स व्हॉट, सी सपोज आता तुम्ही सी शिकलात म्हणून तुम्हाला त्या वेनी सांगतो की दिस इज माय वन प्रोग्राम. याच्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत ना. हा इन्स्ट्रक्शन्स होतात. इथं माझा प्रोग्राम एंड होतो. जर या केसमध्ये मला इथं सब रुटीन असेल, सब रुटीन म्हणजे काय, दुसरा एखादा प्रोग्राम. रादर तुम्ही सी मध्ये जर म्हणजे रिअल वर्ल्ड तुमच्या प्रोग्रामिंगचं म्हणलं तर फंक्शन दुसरं कुठलं तरी एक्झिक्यूट होतं ना, तशा वेळी सब रुटीन कन्सिडर करा. म्हणजे इथं तुमच्या का लक्षात येणार नाही, कारण तुम्ही मायक्रो प्रोसेसरवर काम नाही केलं ना, त्यामुळे तुम्हाला ते ऍड्रेस लोकेशन लक्षात येत नाही. आता सी त्याच्यापेक्षा हायर आहे, स्टील तुम्ही ती हँडल केली लँग्वेज, तुम्ही त्याच्यात काम केले, त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल. जस्ट लाईक फंक्शन विच इज देअर, यू कॉल अ फंक्शन समवेअर, राईट. So if you call the function somewhere, no, you need to go to that function for execution. त्याच्या प्रोसेस काय आहेत, procedures all are there in function itself, right? So if you want to execute that function, you need to go to that function, right? त्याचा ऍड्रेस घेऊ. Just like that, हा सबरुटीन असेल इथं, आणि तो सबरुटीन मला पाहिजे असेल तर मी इथं कॉल इन्स्ट्रक्शन घेतो प्रोसेसरच्या केसमध्ये अँड आय गो टू दॅट सबरुटीन, राईट. त्या सबरुटीनला जातो आणि हा प्रोसेस जो काही आहे तो कॅरीड आउट होतो and then it will return to next instruction. This process is simply called interrupt, or you can say software interrupt. Specifically, there are two types of interrupt: software interrupt, hardware interrupt. आता हे आयडेंटिफाय कसं करायचं, मी पिन डायग्राम दाखवली होती. पिन डायग्राम दाखवली होती ना. पिन डायग्राम वर ज्या सगळ्या पिन्स आहेत त्या म्हणजे ऑब्व्हियसली कुठून येतात, हार्डवेअर कडनं येतात. म्हणजे ते काय असतील, हार्डवेअर इंटरप्ट. ऑल अदर सॉफ्टवेअर इंटरप्ट, राईट. सॉफ्टवेअर इंटरप्ट हे सॉफ्टवेअर देतं. सो यू कॅन राईट युअर ओन इंटरप्ट ओव्हर देअर, राईट. म्हणजे काय, तर एखादा प्रोग्राम समजा तुम्ही फाईल कॉपी करताय तर तुम्हाला तिथं जे काही बॉक्स दिसतो, डायलॉग बॉक्स, की ते थ्रो करतोय, काइंड ऑफ इंटरप्ट, राईट. तुम्हाला वेट करायला लावतं प्रोसेसला. जे सॉफ्टवेअरने लिहिले तुम्ही ते चेंज करू शकता. तुम्हाला वाटतं की तिथं काहीतरी डान्स करणारी एखादी हे असायला पाहिजे, तुम्ही चेंज करू शकता, राईट. दिस इज हाऊ यू कॅन चेंज युअर सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. बट हार्डवेअर इंटरप्ट कॅनॉट. का, कारण ते हार्डवेअर सेंड करत असतात. हार्डवेअर इंटरप्ट कुठले, तर ज्या पेन्स आहेत, कुठल्या कुठल्या पेन्स आहेत, ट्रॅप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 आणि INTR, राईट. हा आता सिग्नल आहे. अजून INTA पिन अवेलेबल आहे जो त्याच्यावरनं सिग्नल येतं. INTR कोण देतं, तर अदर पेरिफेरल्स विच आर देअर विथ मायक्रो प्रोसेसर. ट्रॅप काय असतं, हार्डवेअर रिलेटेड काही इश्यू आला तर ट्रॅप. आता याच्यात परत नॉन मास्केबल आणि मास्केबल टाईप आहे. मास्केबल म्हणजे मास्क म्हणजे सिम्पली आहे तो आपला, म्हणजे काय, तर तुम्ही तो स्टॉप करू शकता. मास्क लावतो किंवा मास्क लावतो म्हणजे काय, आपण स्टॉप करतो प्रोसेस. जे ब्रिदिंग व्हायला लागले त्याला आपण काय करतो, थोड्या वेळासाठी किंवा त्याचा फ्लो. आता हे जर तुम्ही वर्ड टू वर्ड रादर त्याचं मिनिंग एक्झॅक्ट काढायला गेला तर तसं होत नाही. या केसमध्ये मास्किंग म्हणजे काय, इंटरप्ट साठी तो काही वेळासाठी थांबवतं, राईट. सो असे इंटरप्ट जे थांबवता येतात टू मायक्रोप्रोसेसर आर कॉल्ड ॲज मास्केबल इंटरप्ट. You cannot stop hardware failure.
हार्डवेअर फेल्युअर असेल जर तुमच्या मदरबोर्डला, तर तुम्ही थांबवणार काय कधी प्रोसेस? नाही. प्रोग्राम काय होणार? क्रॅश होणार. त्या केसमध्ये ट्रॅप जनरेट होतो. ट्रॅप इंटरप्ट जनरेट होतो. राईट? सो त्या बोर्डला प्रॉब्लेम आला किंवा प्रोसेसरला हार्डवेअर प्रॉब्लेम आला, तर तुम्ही जो प्रोग्राम करायला लागलाय तो एक्झिक्यूट करून किंवा त्याचा डेटा घेऊन उपयोगच नाहीये. त्याचा प्रॉब्लेम क्रिएट होणारच का? तर हार्डवेअर अवेलेबल नाहीये, कारण तिथनं प्रॉब्लेम होतो. सो such type of interrupts are called non-maskable. You cannot stop such interrupts, right? कारण तो प्रॉब्लेम आहे. सो पहिला कोणाला हँडल करायला पाहिजे? इंटरप्टला हँडल करायला पाहिजे, कारण प्रॉब्लेम आहे ऑलरेडी तिथं हार्डवेअरचा. तो जे काही करंट ऑपरेशन आहे, यू कॅनॉट परफॉर्म दॅट ऑपरेशन, रादर यू कॅनॉट कम्प्लीट दॅट ऑपरेशन. फॉर दॅट रिझन असे जे इंटरप्ट येतात ते नॉन मास्केबल असतात, त्यांना तुम्ही थांबू शकत नाही. एकदा तो ट्रॅप सिग्नल जनरेट झाला की इट इज ऑलवेज ऑन टिल यू सर्व. बाकीचे इंटरप्ट काय करतात? सिग्नल फक्त देतात मायक्रो प्रोसेसरला. मग मायक्रो प्रोसेसर काय करतो? तो सिग्नल घेतो, ऍक्सेप्ट करतो आणि त्याचं टास्क तो डिसाईड करतो की प्रायोरिटी काय. मग प्रायोरिटी आली आता याच्यात की मला घ्यायचं आहे का नाही इंटरप्ट. मग प्रायोरिटी डिसाईड करतो. मग सगळ्यात हायेस्ट प्रायोरिटी कोणाची आली? ट्रॅप. देन RST 7.5, देन RST 6.5, 5.5, and then INTR, and then all the सॉफ्टवेअर इंटरप्ट. मग सॉफ्टवेअर इंटरप्ट मध्ये आता हे झालं काय? मास्केबल आणि नॉन मास्केबल. दॅट इंटरप्ट यू कॅन स्टॉप ऑर यू कॅन नॉट, राईट? सो हार्डवेअर काइंड ऑफ असेल, यू कॅनॉट स्टॉप दोज interrupt. You need to provide service to that interrupt. Otherwise, you can stop those interrupt. You can carry out your task and then you need to provide a service to that interrupt. In that case, microprocessor will decide की त्याला सर्व्हिस कधी प्रोव्हाइड करायची, राईट? हे टाईप लक्षात आले ना? Interrupt can be categorized as हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर, मास्केबल, नॉन मास्केबल, आणि अजून एक आहे वेक्टर्ड, नॉन वेक्टर्ड. वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड म्हणजे ऍड्रेस इटसेल्फ इज देअर, की इंटरप्ट आला म्हणजे त्यांनी काय करायचंय हे मायक्रोप्रोसेसरला डिसाईड करावं लागेल. जस्ट मायक्रोप्रोसेसर हॅज टू आयडेंटिफाय दी ऍड्रेस की हा इंटरप्ट आहे. मग हा इंटरप्ट असेल म्हणजे काय? तर मे बी RST 0 असेल ना, तर त्याचा ऍड्रेस काय? 0020 हेक्स असं काहीतरी त्याचा ऍड्रेस असेल. ते टेबल मेंटेन केलेलं असतं ना. ते टेबल कुठं असतं? तर तुमची रॅम असते ना. आता हे इंटरनल्स आहे, हे सगळे विचारलेच असं नाहीये. बट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, तुम्हाला ही माहिती पाहिजे. तुमच्या सिलेबसचा, आता तुमच्या कंटेंट मध्ये काय आहे? You need to know just interrupt vector table and interrupt service routine, राईट? हे तुमच्या सिलेबसला आहे, पण हे तुम्हाला माहिती पाहिजे कारण तुम्ही इंजिनियर आहे. Memory, inside memory, first one bytes are always what we say reserved for such kind of table, right? So this table, interrupt vector table, is located or stored over there. पहिले जे रॅमचे 1 बाईट्स असतात ना, तिथं हे टेबल स्टोअर केले जातात. म्हणजे काय? तर RST 0020 हेक्स ऍड्रेस. आता हे ऍड्रेसेस सुद्धा डिफाईन आहेत, जे तुम्हाला इथं कळेल. मला आता ते लक्षात नाही ऍड्रेसेस, लेट इट बी. मी फक्त सांगतो की असं म्हणजे काय? RST 0, RST 1 असेल तर 0040 हेक्स, RST 2 असेल ना तर 0080 हेक्स वगैरे असा काहीतरी ऍड्रेस असेल ना. तर त्या ऍड्रेस लोकेशनला जाऊन त्याचे रुटीन्स घ्यायचे ना. सो that table where actually address is stored is called interrupt vector table, which is stored at first byte, wherein memory, right? RAM मध्ये जे फर्स्ट बाईट आहे तिथं तो टेबल स्टोअर केलेला असतो. त्या टेबल मध्ये काय असतं? दॅट टेबल होल्ड्स इक्विव्हॅलंट ऍड्रेस फॉर इंटरप्ट, right? That means if interrupt is RST 0, then the address is 002 hex. The address is of location where ISR is stored. What is ISR? Interrupt service routine. समजते का मी काय बोलतोय? हा टेबल आहे. हा टेबल म्हणजे इंटरप्ट वेक्टर टेबल. हे 8080 फाईलला नाहीये. 8085 च्या डिटेल्स मध्ये नाही मिळणार. 8080 फाईलला फक्त इंटरप्ट आणि त्याचे टाईप आहेत. पण तुम्हाला कन्फ्युज व्हाल की नेमकं काय, म्हणून मी 8086 ची जी ऍडिशन आहे ती इथंच सांगतो ना. हेही डोक्यात ठेवा. सो इंटरप्ट वेक्टर टेबल आहे. जो टेबल मध्ये तो ऍड्रेस असतो. तो टेबलचा ऍड्रेस म्हणजे काय? तर त्या सर्व्हिस रुटीन, इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन. Interrupt service routine means what? As and when interrupt comes, how you are going to provide service to that routine, or rather to that interrupt. That routine is written over there.
म्हणजे इंटरप्ट आल्यानंतर तुम्ही त्याला सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार, पण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करणार म्हणजे काय करणार हे त्या रुटीन मध्ये लिहिलं असतं. दॅट इज सिम्पली अ कोड. जे काय करायचं आहे तो कोड असतो, अँड दॅट कोड इज simply called as interrupt service routine. For software interrupt of software kind interrupt, you can decide your own ISR. मी जसं मगाशी म्हटलं तसं तुम्ही तुमचे स्वतःचे इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन डिफाईन करू शकता ऍज अँड वेन यू वॉन्ट टू ऍड इट इन युअर सॉफ्टवेअर, राईट. हार्डवेअर इंटरप्ट बेसिकली तेच असतात 4-5, हे 80-85 साठी. इथे तुम्ही तुमचे सर्व्हिस रुटीन्स डिफाईन करू शकता. सो या केसमध्ये काय होतं, आता हे झालं, हे इंटरप्ट रिलेटेड इंटरनल्स कळले की इंटरप्ट कुठं असतं, टेबल कुठं असतं. एक्झिक्यूट काय करतं, कोड करतं. दॅट कोड इज सिम्पली कॉल्ड इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन, राईट. दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट. आता इंटरप्ट आल्यानंतर काय होतं, इफ युअर प्रोग्राम इज रनिंग अँड यू कॉल, आता हे मी एखाद्या प्रोग्राम रिलेटेड सांगतो. इफ युअर यू कॅन ट्रीट दिस ॲज सॉफ्टवेअर ऑफ हार्डवेअर इंटरप्ट. आता सॉफ्टवेअर असेल तर हा इन्स्ट्रक्शन कन्सिडर करा, आणि हार्डवेअर असेल तर हा कॉल हा सिग्नल कन्सिडर करा, राईट. इफ you are running with this program and you call the subroutine, in that case you need to go to that subroutine आणि ते subroutine execute करावं लागतं. You need to execute your subroutine over there and then you are going to come here in your program. आता या केसमध्ये ते काय करतं, तर असं ज्यावेळेस करायचं असेल इंटरप्ट आल्यानंतर, म्हणजे काय, आता हा माझा प्रोग्राम एक्झिक्यूट होतोय ना, म्हणजे याच्यात सुद्धा काहीतरी स्टेटस असणार ना. हा प्रोग्राम 50% आसपास कंप्लीट झालाय डायग्राम वरनं. सो याच्या सुद्धा काहीतरी स्टेटस डेटा अवेलेबल असेल, डेटा इन द सेन्स व्हॉट, रिझल्ट अवेलेबल असेल. सो दॅट रिझल्ट नीड टू स्टोअर समवेअर. का, तर तो प्रोग्राम मला इथनच चालू व्हायला पाहिजे. जर मी इथून इकडं कॉल घेतला आणि हा डेटा स्टोअर नाही केला, दॅट मीन्स यू नीड टू स्टार्ट अगेन फ्रॉम फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन. आणि असं काय होईल, मग हे लूप लागेल याला. म्हणजे इथून इथं येणार, परत कॉल घेणार, इथं येणार आणि परत इथून स्टार्ट. म्हणजे हे काय झालं, कंटिन्युअस लूप मध्ये गेलं. दॅट मीन्स यू नीड टू स्टोअर करंट डिटेल्स विच आर देअर इनसाइड प्रोसेसर, राईट. और जे काही हेल्पिंग हँड आहेत प्रोसेसरला, दॅट मीन्स रेजिस्टर असेल, फ्लॅग रेजिस्टर असेल त्याचे. मग हे काय करतं या केसमध्ये, ज्यावेळेस असं होईल की त्याला ट्रान्सफर करायचं असेल कंट्रोल, त्या केसमध्ये स्टॅक मेमरीवर जातं ते ना. आता स्टॅक मेमरीचा रिझल्ट कुठनं घेतं, ते स्टॅक पॉइंटर कडनं घेतं. स्टॅक पॉइंटर तुम्ही बघितलं असेल ना, ते स्पेशल पर्पज रेजिस्टर असतात. स्टॅक पॉइंटर, इन्क्रीमेंट, डिक्रीमेंट आणि कुठला असतो, प्रोग्राम काउंटर ना. तो त्या प्रोग्राम काउंटर किंवा इन्स्ट्रक्शन काय म्हणलास तू काल, येस, इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. किंवा आता जो मी सुरुवातीला तुला सांगितलं होतं, इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर त्याला कधी म्हणायचं, ज्या वेळेस तो प्रोग्राम स्टार्ट होतो. आता तुला मी लक्षात आलं, तर बरं झालं ओळखलं, लगेच लक्षात आलं. या केसमध्ये ज्यावेळेस तो स्टार्ट होतो, इन दॅट केस पीसी इज वर्क ॲज इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. का, तर तो जी एक्झिक्यूट करायला लागलाय त्याचा ऍड्रेस त्याच्याकडे आहे. दॅट मीन्स इट पॉइंट दी करंट इन्स्ट्रक्शन, म्हणजे त्याच्याकडे कुठला आहे, त्याच इन्स्ट्रक्शनचा ऍड्रेस आहे. प्रोग्राम काउंटर किंवा प्रोग्राम काउंटर काय करतो, प्रोग्राम काउंटर होल्ड दी ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन. ज्यावेळेस तो सेकंडला येतो त्यावेळेस तो प्रोग्राम काउंटर होतो. म्हणजे ज्यावेळेस काय की इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्युशनला जाते त्यावेळेस तो कुठला ऍड्रेस घेतो, नेक्स्ट ऍड्रेस घेतो. दिस इज बेसिकली व्हॉट यू कॉल अ डिफरन्स हिअर, राईट. इथं हा डिफरन्स आहे, तसं तुम्ही कन्सेप्ट. नाही तर मग काय म्हणाल, म्हणजे क्वेश्चन कुठे येतो, जर तुम्ही प्रोग्राम काउंटर म्हणत असाल, इन दॅट केस इफ युअर प्रोग्राम काउंटर होल्ड दी ऍड्रेस ऑफ नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन, देन व्हॉट इज द केस फॉर फर्स्ट इन्स्ट्रक्शन. त्या केसमध्ये तुम्ही काय करणार, दॅट मीन्स द नेम ऑफ दॅट रजिस्टर इज इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर, राईट. डिफरन्स आला लक्षात, हा बरं झालं आठवलं. हा, एक चेंज करतात, स्टॅकवर जातं. आता स्टॅकवर काय करतं ते, ह्या प्रोग्रामनी जो काही टास्क परफॉर्म केले त्याचे रिझल्ट असतात अक्युमुलेटर. अक्युमुलेटर स्टोअर कर स्टॅकवर. अजून काय, फ्लॅग रेजिस्टरवर त्याचे स्टेटस असतात. यू विल गेट दी स्टेटस ऑफ प्रोग्राम इन फ्लॅग रेजिस्टर. फ्लॅग रेजिस्टर उचल स्टॅकवर टाक ना. फ्लॅग रेजिस्टर मध्ये स्टेटस आहेत, अक्युमुलेटर मध्ये
जो काही आतापर्यंत प्रोग्राम आहे त्याचा रिझल्ट आहे. आता मला ऍड्रेस पाहिजे. ऍड्रेस कुठला पाहिजे? कुठे यायला पाहिजे तो? इथं यायला पाहिजे. म्हणजे ही इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी एक्झिक्यूट झाली. तो इथं यायला पाहिजे. इथला ऍड्रेस मला कुठे मिळणार? एक्झॅक्टली. So you need to copy content of program counter as well as stack. मग तुम्ही स्टॅकचा टॉप काय करत जाता? इन्क्रीमेंट किंवा डिक्रीमेंट करता ना. इथं या केसमध्ये तुम्हाला डिक्रीमेंट करावं लागेल. का डिक्रीमेंट करावं लागेल? तर हे लोकेशन असेल जर 5000 तर हे काय आहे 4999, हे 4998 असे. तर या केसमध्ये तुम्हाला डिक्रीमेंट करावं लागतं स्टॅकचा टॉप. सो इन्स्ट्रक्शनला येईल ना तर तसंच येणार की डिक्रीमेंट करावं लागतं. सो इफ यू वॉन्ट टू स्टोअर द डेटा ऑन स्टॅक टॉप यू नीड टू डिक्रीमेंट दॅट स्टॅक टॉप, राईट. तरच तो स्टोअर होत जातो. हे इंटरनल त्याचं रादर ऑपरेशन्स आहेत. सो हा डेटा ठेवायचा. मग काय होतं? ही इन्स्ट्रक्शन कॉल होईल. मग ही इन्स्ट्रक्शन कॉल होईल म्हणजे इथं काहीतरी ऍड्रेस असेल ना. इफ सपोज दिस प्रोग्राम इज ॲट 2000 आणि हा 5000 ला सब रुटीन आहे. सो काय चालेल? उभं राहा दोघी दोघी पण. खरंच मी आहे की मला कॉलेजनं पगार देऊन तेवढ्यासाठी ठेवले. किती इन्क्रीमेंट होते का डिक्रीमेंट होते? प्रॉब्लेम काय आहे की तुम्ही दोघी डिस्कशन करताय त्यावेळेस तुम्ही स्टॅक वर लक्ष तुमचं आहे आणि मी आता प्रोग्राम काउंटर सांगणार ते मिस होणार. एक तर हे चालू आहे त्यावेळेस सरळ रेज युअर हँड अँड आस्क युअर क्वेरी व्हॉट एव्हर इट मे बी. सिली असेल तरी चालेल. फक्त टाइमपास साठी उठायचं नाही. डोक्यात तुमच्या प्रश्न असतील ना ऑब्विसली अनालिटिकल ब्रेनला स्टॉप नाही करायचं. तुम्ही विचारू शकता. फक्त फालतूपणा नाही करायचा. नाहीतर चला नंतर टाइमपास करायचा 10 मिनिटं असं करून नाही जायचं. तुमचे प्रॉब्लेम खरंच असतील ना नाही लक्षात आलं ना हे काय आहे तुम्ही होता का मागच्या लेक्चरला? हा तो गोंधळ आहे. मग कळलं का तुम्हाला की हे काय आहे सांगा. हे बॉक्स म्हणजे काय? ही रॅम आहे मॅडम ना. डेटा आपण इकडं टाकत जातो. हे झिरोथ लोकेशन आहे. ज्यावेळेस तुम्ही रॅम वर लोड करता डेटा तो झिरोथ लोकेशन मधून लोड करता. आता रॅम मध्ये हा डेटा असतो. स्टॅक मेमरी पाहिजे. स्टॅक मेमरीचा पर्पज काय की सिक्वेन्शियल मेमरी. जनरली मेमरी सिक्वेन्शियल नसते, राईट. वेर एव्हर यू गेट दिस स्पेस तिथं लोड करतं ते. तो मेमरी सिक्वेन्शियल नसते. बट वी नीड अ मेमरी वेरन त्याचा हे काय पाहिजे की ते सिक्वेन्शियल पाहिजे की प्रत्येक लोकेशन त्याच्या नेक्स्ट असायला पाहिजे. म्हणून काय करतात की त्याच्या एंडला काही मेमरी लोकेशन आयडेंटिफाय करतात आणि त्याला स्टॅक मेमरी करतात. म्हणजे काय तर ते सगळे सिक्वेन्शियली ऍक्सेस करता येतील. म्हणजे काय तर तुम्ही 1 2 3 स्टोअर करायला लागलात त्या केसमध्ये 1 इथं 2 इथं 3 इथं असं काही स्टोअर होऊ शकतं रॅन्डमली इनसाइड मेमरी. पण या केसमध्ये ज्यावेळेस स्टॅक होतं ते मग आता ते एंडला असतं ना. एंडची मेमरी मग जे सगळ्यात शेवटचं लोकेशन असतं तिथून पाठीमागे यायला पाहिजे ना. जर पाठीमागे यायला पाहिजे म्हणजे काय असं जायला पाहिजे. म्हणजे काय होणार डिक्रीमेंट होणार. तुम्ही स्टॅक डेटा स्ट्रक्चरचा वापरताय. तुम्हाला तिथं त्याचा फील दिलाय की प्रोग्राम मध्ये असं असायला पाहिजे ना. इन दॅट केस यू ऍक्च्युअली इन्क्रीमेंट का तर तुम्ही स्टॅक कसा घेतलाय तुम्ही घेतलाय ऍज अ प्रोग्राम की हा माझा स्टॅक आहे. इन दॅट केस यू ऍक्च्युअली इन्क्रीमेंटिंग टॉप. इथं त्यांनी काय केलंय की ही मेमरी आपण युज मध्ये आणायची आहे आणि ही स्टॅक मेमरी आहे. सो ती एंडला आणली, राईट. अँड इन दॅट केस यू नीड टू डिक्रीमेंट दी लोकेशन. डिफरन्स लक्षात आला का? हा तिथं तुम्ही काय करताय की फक्त मॉडेल करताय की स्ट्रक्चर असं आहे आणि ते स्ट्रक्चर म्हणजे काय तर तिथं तुम्हाला डायरेक्टली टाकता यायला पाहिजे आणि टॉप म्हणजे प्रत्येक गोष्ट त्याच्या टॉपवर यायला पाहिजे आणि ती रिमूव्ह करताना सुद्धा मी टॉपवर काढायला पाहिजे. दिस इज सिम्पली अ डेटा स्ट्रक्चर. ते तुम्ही सिम्युलेट केलं विथ द हेल्प ऑफ प्रोग्राम, राईट. आयदर एडिटर अँड कंपायलर कॉम्बिनेशननी सिम्युलेट केलं. पण ते ऍक्च्युअल मध्ये इतर प्रोसेसरला त्यांनी असं केलं की स्टॅक मेमरी कन्सिडर केली. आलं लक्षात? श्रीराम. या केसमध्ये आता प्रोग्राम काउंटर मध्ये काय असतं हा मे बी हे लोकेशन आहे
2010 आणि त्याच्या नेक्स्ट लोकेशन आहे ते 2011, right? In that case, this location is there as program counter since it is address of next instruction. हा ते उचलतं आणि इथं टाकतं परत 2010 ना, म्हणजे स्टॅकच्या टॉपवर काय आहे, तो ऍड्रेस आहे ना. सो हा ऍड्रेस इथं टाकला म्हणजे तुम्ही तो ओव्हरराईट करू शकता. सो यू नीड टू लोड दिस 5000 इनटू प्रोग्राम काउंटर. त्या प्रोग्राम काउंटर मध्ये तुम्ही 5000 टाकलं. इनिशियली दिस इज इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. इथं आलाय म्हणजे तो इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर ना. इन्स्ट्रक्शन म्हणजे तिथून तुम्हाला प्रोग्राम स्टार्ट करेल. हा प्रोग्राम इथं येईल आणि त्याचा टास्क कंप्लीट करेल, रुटीन परफॉर्म करेल. इन दॅट केस हे इन्क्रीमेंट होऊन इथं काहीतरी त्याचा ऍड्रेस लोकेशन कंप्लीट होईल, राईट. अगेन you will have return signal or return signal or instruction, right? Signal or instruction. मी प्रोसेस सांगतोय, अजून लक्षात घ्या, मी प्रोसेस सांगतोय how interrupt works in case of hardware as well as in case of software. If you treat this as software, then those are instructions. If you treat those as hardware, then signals, those two words are signal, right? Call signal किंवा return signal. Call instruction or return instruction. आता ही इन्स्ट्रक्शन येईल त्यावेळेस ऍक्च्युअली काय होतं, रिटर्नला काही द्यावं लागत नाही. रिटर्न कुठं घेतं, तर रिटर्न ज्यावेळेस एक्झिक्यूट करायचं असेल सॉफ्टवेअरच्या केसमध्ये ते डायरेक्टली स्टॅकवर जातं. स्टॅकचा टॉप आयडेंटिफाय करतात. स्टॅकचा टॉप इज देअर इन स्टॅक पॉइंटर. स्टॅक पॉइंटर कडून इन्क्रीमेंट होत गेलाय तो. हा इन्क्रीमेंट होत याचे काहीतरी आले असेल ना, 4997 असा काहीतरी आला असेल जो स्टॅकचा टॉप आहे, राईट. तो स्टॅकचा टॉप स्टॅक पॉइंटर कडे आहे. तो या केसमध्ये ज्यावेळेस ही इन्स्ट्रक्शन येईल, इट विल पुल आउट दॅट स्टॅक टॉप फ्रॉम स्टॅक पॉइंटर अँड मूव्ह टू स्टॅक मेमरी. ते स्टॅक मेमरी कडे जातं आणि स्टॅक मेमरीवरनं ऍड्रेस उचलतं. का, तर ही प्रोसेस कंप्लीट झाली अँड यू नीड टू कम टू previous process, previous routine, previous program, or the program which is actually calling this subroutine or subprogram or function, right? So इथं तुम्हाला रिटर्न यायचं आहे. या केसमध्ये काय करतं, ते स्टॅकच्या टॉपला जातं. स्टॅकच्या टॉपला काय आहे, स्टॅकच्या टॉपला काय आहे, ऍड्रेस, राईट. दॅट ऍड्रेस नीड टू लोड इन टू एक्झॅक्टली प्रोग्राम काउंटर. परत कशाने लोड होतो, इथल्या ऍड्रेस. म्हणजे तो आता कुठं पॉइंट करेल, इथं. इनिशियली दिस प्रोग्राम काउंटर इज इन्स्ट्रक्शन पॉइंटर. तो पहिल्या इन्स्ट्रक्शनला इथं आल्यानंतर तो त्या इन्स्ट्रक्शनला काय करेल, पॉइंट करेल. दिस इज फर्स्ट स्टेप. नाव यू नीड टू लोड रिझल्ट अँड स्टेटस, राईट. ते कुठं आहेत, इथं आहेत. त्या इन्स्ट्रक्शनच्या रुटीनलाच असं सांगितलेलं असतं, यू नीड टू चेक ऍड्रेस, स्टेटस अँड अक्युमुलेटर्स डेटा ओव्हर देअर. हे कुणाला सांगितलेलं असतं, याच्याच प्रोसिजरला. म्हणजे रिटर्न ज्यावेळेस सिग्नल येतो किंवा रिटर्न प्रोसिजर कॉल होते, त्या प्रोसिजरच्या रादर त्या फ्लो मध्येच असतं, यू नीड टू आयडेंटिफाय ऍड्रेस देअर which is you need to load into program counter. You need to identify status. That status are stored over there. ज्याचं sequencing असतं, right? That status you need to load into flag register. Also you need to look into memory where accumulator result are stored. Accumulator result is stored. You need to pull out that result and place it into again accumulator, right? म्हणजे स्टेटस सेट झाला, फ्लॅग रजिस्टर सेट झाला, प्रोग्राम काउंटर सेट झाला. म्हणजे ऑलरेडी इथं जे कंटेंट आहेत ते अक्युमुलेटर मध्ये आले, फ्लॅग रजिस्टर सेट झाला, जो काही त्याचे स्टेटस आहेत ते, आणि प्रोग्राम काउंटर मध्ये ऍड्रेस आला. म्हणजे ही स्टेज कुठे आली आता, आफ्टर दिस इन्स्ट्रक्शन. म्हणजे चेंजेस आले का काही, कुठनं प्रोग्राम स्टार्ट झाला, जिथनं तुम्ही सोडला होता त्याच्या नेक्स्ट इन्स्ट्रक्शन पर्यंत. दिस इज हाऊ इंटरप्ट वर्क्स. समजलं तर सबरुटीन. इव्हन तुम्ही हे तुमच्या फंक्शन कॉलला सुद्धा ट्रीट करू शकता, राईट.
फंक्शन कॉल किंवा रिकर्जन मध्ये तुम्ही बघता ना, तर हे कॉल्स असतात आणि या केसमध्ये स्टॅक मेमरी यूज होते. ज्यावेळेस तुम्ही फंक्शन कॉल करताना स्टॅकचा यूज काय तर असा आहे की फंक्शन कॉल केले तर मी कुठल्या मल्टिपल फंक्शन म्हणजे काय तर माझ्याकडे डेटाचा आहे त्याच्यात मी काय केलं दुसरं काय केलं म्हणजे ट्रायंगलचं आहे तिथं मला रेडियस पाहिजे मग रेडियस साठी वेगळं फंक्शन दिलं रेडियस इनपुट करून घेतली राईट. इनपुटच्या केसमध्ये मी तिथं काय केलं की मला रेडियसचा डिस्प्ले करायचा आहे राईट की एक्झॅक्टली काय पाहिजे ते डिस्प्ले फंक्शन करून डिस्प्ले केलं राईट म्हणजे मल्टिपल फंक्शन वेर एन यू नीड टू कॉल डिफरंट फंक्शन सायमल्टेनियसली. पण कुठल्या फंक्शननं कुणाला कॉल दिलाय आणि परत कुठे यायचंय हे कोण कळणार कुणाला कळणार रादर स्टॅक मेमरीवर विच इज ऑल स्टोअर्ड तरच तुम्हाला कळणार. जर ते तुम्ही मेमरी केलं तर त्याचा फ्लो नाही लक्षात येत राईट. सो फॉर दॅट रिझन सिक्वेन्सिंग ऑफ फंक्शन इन दॅट केस ही स्टॅक मेमरी वगैरे यूज होते. कळला यूज याचा इंटरप्ट कळलं टाइप्स कळले किती आहेत वेक्टर्ड नॉन वेक्टर्ड असे इंटरप्ट ज्यांचा ऍड्रेस तुमच्याकडे आहे असे इंटरप्ट ज्यांचा ऍड्रेस नसतो ते नॉन वेक्टर. अजून कुठले कुठले टाईप होते मास्केबल नॉन मास्केबल जे इंटरप्ट तुम्ही थांबवू शकता काही वेळासाठी ते मास्केबल जे तुम्ही थांबवूच शकत नाही ज्याची म्हणजे जे थांबवल्यानंतर सुद्धा प्रॉब्लेम येऊ शकतात त्या केसमध्ये ते नॉन मास्केबल केलेले असतात राईट असे इंटरप्ट राईट. अँड सॉफ्टवेअर अँड हार्डवेअर इंटरप्ट इतके टाइप्स आहेत इंटरप्टचे. कळलं इंटरप्ट काय टाइप्स काय ओके दिस इज ऑल अबाउट इंटरप्ट. इंटरप्ट सर्व्हिस रुटीन वगैरे कळलं का. प्रोग्राम काउंटर नाही तीच इन्स्ट्रक्शन असते त्याच्या पुढे सिक्वेन्स येत नाही किंवा त्याचं नेक्स्ट मेमरी लोकेशन असंही येऊ शकतं. तू ज्यावेळेस तो 8085 वर करशील कुठल्या किटवर ना तर किटवर तुला ते नेक्स्ट मेमरी लोकेशन देतं प्रोग्राम काउंटरला. ज्यावेळेस तू किटवर करशील ना त्यावेळेस तुला नेक्स्ट मेमरी लोकेशन देतं याच्यानंतरच सुद्धा. किंवा असं होऊ नये म्हणून तू हॉल्ट नाही देत तू रिसेट इन्स्ट्रक्शन देत. रिसेट इन्स्ट्रक्शन देतोस म्हणजे काय करतो अरे ती इंटरप्ट देतोस तिथं मग ते काय करतं इथल्या लोकेशनवरनं तो प्रोग्राम काउंटरमध्ये तोच ऍड्रेस असतो आणि ते रुटीनला जातं मग ते रुटीनचा ऍड्रेस देऊ शकतो ना. हे कुठलं झालं किटवरचं. जर तू सिम्युलेशन इथे केलेस ना तर पॉसिबली इट डिपेंड्स अगेन ऑन दॅट सॉफ्टवेअर की ते नेक्स्ट मेमरी लोकेशन देते का तिथंच हॉल्ट करतं. जनरली आपला जो सिम्युलेटर आहे तो पॉसिबली तोच ऍड्रेस देतो जिथं तो एंड झाला ना तोच ऍड्रेस जनरली देतो. आपण ट्राय करूया बघा हे प्रश्न विचारला नव्हता कोणी त्यामुळे तिकडं माझं लक्ष नाही गेलं की एंड नंतर काय होईल ना पण पॉसिबली तोच देतो कारण सॉफ्टवेअर तिथं थांबतं सॉफ्टवेअर मॉडेलिंग. हार्डवेअरला पण नाही हार्डवेअरला कन्फर्म मला माहिती की नेक्स्ट मेमरी लोकेशनच देतो ना जिथं कुठं असेल ते कारण ते ऑब्विसली नेक्स्ट मेमरी लोकेशन त्याला काही माहिती नसतं फक्त इन्क्रीमेंट करायचं. मग इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट रजिस्टर काय करतो किटला की इन्क्रीमेंट डिक्रीमेंट करून ठेवतो आणि पुढच्या लोकेशनचा ऍड्रेस लोड करून ठेवतो. पण नसेल तर काय तुझा प्रोग्राम त्याचा हॉल्ट झाला राईट. सो हे आहे चेंजेस. सो ऍज अँड वेन इट कम्स नो तुला सांगतो प्रोग्रामिंगच्या केसमध्ये मी किटवर जनरली घेणारच नाही कारण किटवरचा प्रॉब्लेम काय होतो किटवर घेतले तर तुम्हाला ते एक्सटर्नल नाही झेपत. तो याच्यावर घेतलेलं ते इझी जातं राईट. हे इम्पॉर्टंट आहे. हे समजलं का इंटरप्ट समजलं का इंटरप्ट काही इश्यूज आहेत का ओके. नेक्स्ट इज टाइमिंग डायग्राम. ओके ऑनलाईन स्टुडंट आर यू विथ मी. तुम्हाला प्रॉपर ऐकू येतं का रे ऑनलाईन स्टुडंट आर यू विथ मी. ऐकू येतं ना तुम्हाला माझा आवाज येतो ना. Okay, good, good. So next point is timing diagram. Now, what is timing diagram is? You can say this is simply a graphical representation how instruction works, right? How instruction works. Graphical म्हणजे काय तर त्या instruction आणि त्याचे signals कसे काम करतात
हे तुम्ही त्याला ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवता. मग एखादी इन्स्ट्रक्शन एक्झिक्यूट होते, तर ह्या केसमध्ये तुम्ही नुसतं म्हणू शकत नाही हा इकडे गेला ऑफ कोड, इकडे गेला, नाही, त्याचं ग्राफिकल रिप्रेझेंटेशन दाखवायला लागेल. सो ते कसं दाखवायचं असतं, युझिंग सच diagrams or graphical representation. Right? So timing diagram is simply graphical representation. Execution कसं होतं instructions that will give information using those timing diagrams. So important आहेत हे points तुम्ही फक्त लिहून घ्या, कारण का परत आयडेंटिफाय नाही होत, तुम्हाला परत सर्च करावं लागेल. टायमिंग डायग्राम, this is simply a graphical, it is simply a graphical representation. Online students, you also can write those statements. Timing diagrams are a graphical representation. So it represents the execution time. It represents the execution time taken by each instruction. Taken by each instruction in a graphical format. It represents the execution time taken by each instruction in a graphical format. The, the execution time is represented in the execution time is represented in here T states. Execution time is represented in T state. And what is T state? T is simply time period which is required to execute. आता या केसमध्ये T स्टेट म्हणजे काय? सिम्पली क्लॉक सिग्नलच्या मोमेंटला, एक क्लॉक सिग्नलच्या मोमेंटला जो टाइम पिरियड लागतो, दॅट सिम्पली इज कॉल्ड T state, one T state, right? So T state is simply a portion of an operation, a portion of an operation, portion of an operation carried out in one system clock period, carried out in one system clock period is called as T state, right? It is called as T state. So simply you call it as a one clock cycle, right? So one, you can say a signal, if that signal is positive is triggered, then the time required for that signal, if it is positive, then from 0 to 1 and from again 1 to 0, right? This is simply you call it as time period or unit for that clock frequency. This is, we can call it as one clock frequency, one unit of clock frequency, right? So this is for positive is triggered. Negative is triggered is 1 to 0 and again 1 आणि परत तो इकडं खाली येईल, राईट? सो ही जी स्पेस आहे इज कॉल्ड टी स्टेट. आता हे स्क्वेअर वेव्ह मध्ये येतं. जनरली मी तुम्हाला मागच्या वेळेस सांगितलं की एक्झॅक्ट स्क्वेअर वेव्ह येत नाही, कारण लागलीच सिग्नल 0 टू हाय होत नाही. इट विल टेक सम टाइम. सो ते असं स्क्वेअर वेव्ह जरी म्हणत असेल तरी ते साइन वेव्ह सारखं असं येतं ना, आणि एका स्टेज नंतर ते 0 to 1 to again 0 and starting from 0 to 1 again, right? असा म्हणजे 0 1 again 0 and after some time again it will increase to 1 0 again take some time 0 1 असं ना. सो ही स्क्वेअर वेव्ह कन्सिडर करतो. त्याच्यातली एक क्लॉकची जी युनिट आहे दॅट इज सिम्पली कॉल्ड टी स्टेट, राईट? मग हे पॉझिटिव्ह एज ट्रिगर्ड असेल, हे निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड असेल. 8085च्या केसमध्ये क्लॉक सिग्नल निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड आहे, म्हणजे 1 to 0 निगेटिव्ह एज ट्रिगर्ड आहे.
सो तुम्ही क्लॉक सायकल काढताना सुद्धा या डायग्राम मध्ये रिप्रेझेंटेशन मध्ये 1 to 0 करायचे, राईट. निगेटिव्ह एज ट्रिगर म्हणजे निगेटिव्ह एजला हे जे प्रोसेसर आहे त्याचे इन्स्ट्रक्शन आहेत त्या ट्रिगर, राईट. सो दिस इज हाऊ यू कॅन से a T stage. हे नक्की समजतंय ना आपलं काय चाललंय. सो दिस इज हाऊ टी स्टेजचा. आता त्याच्यात परत इन्स्ट्रक्शन सायकल आलं, मशीन सायकल आलं. मशीन सायकल म्हणजे काय, द टाइम रिक्वायर्ड टू ऍक्सेस memory or IO device, right? So that is simply called machine cycle. Instruction cycle म्हणजे काय, the time which is in again T stage, time which is required to complete that instruction is simply called instruction cycle. आता इथं चूक होते तुमची की मशीन सायकल आणि इन्स्ट्रक्शन सायकल काय आहे. तुम्हाला कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला इन्स्ट्रक्शन सायकल आयडेंटिफाय करायला सांगतात ना, मग त्या केसमध्ये तुम्ही मशीन सायकल लिहून येता. असं नाही करायचं. इन्स्ट्रक्शन सायकल म्हणजे काय, तर ओव्हरऑल इन्स्ट्रक्शन कितीची आहे बघायची ती ना. इन्स्ट्रक्शन मग तुम्ही बाईट सांगितले, मग त्याच्यात ऑपकोड येणार, त्याच्यात डेटा येणार, तो डेटा तुम्हाला रीड करावा लागेल, राईट. 8 बाईट आहे, 16 बाईट आहे, मग त्याच्यावर तुम्ही 8 बाईट ऍट अ टाइम डेटा बस आपली किती आहे, 8 बाईट आहे, म्हणजे ऍट अ टाइम किती डेटा रीड होणार, 8 बाईट. म्हणजे 16 बीट असेल तर 8 बीट होणार, 16 बीट असेल तर मेमरी सायकल डबल लागणार त्याचा, राईट. सो असा इन्स्ट्रक्शन तुम्हाला कॅल्क्युलेट करावे लागतील इन्स्ट्रक्शन सायकल. सो हे इम्पॉर्टंट आहे. इन्स्ट्रक्शन सायकल आणि मशीन सायकल हे डिफरन्शिएट करता यायला पाहिजे. कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामला तुम्हाला इन्स्ट्रक्शन सायकल. आता आपण शिकणार काय आहे, मशीन सायकल. आता ऑफकोड फेच मशीन सायकल. ऑफकोड फेच मशीन सायकल मध्ये काय, ऑफकोड फेच मशीन सायकल. In this machine cycle, you need to show representation wherein you are actually taking opcodes from memory and need to load into कुठं टाकायला पाहिजे त्या रजिस्टर मध्ये. आता ते कुठल्या रजिस्टर मध्ये टाकतो आपण, कुठल्या रजिस्टर मध्ये टाकतो, कुठल्या रजिस्टर मध्ये, मला येत नाही म्हणून प्रश्न विचारत नाही मी, तुम्ही आन्सर करा पाहिजे, तुम्ही इंटरॅक्टिव्हली हे रादर असायला पाहिजे अप्रोच. नाही तर मग मस्त हा चालू सर म्हटलं की मग अवघड होतं. तुमचं लक्ष नाही, कंटिन्युअस तुम्ही बघायला लागेल काय चाललं. हा नक्की, हो नक्की बोलत नाही, नाही तर इकडं बसा डिस्टर्ब होत असेल. ओके, सो काय विचारलं तुम्ही, हा इन्स्ट्रक्शन. opcode generally will take that opcode from memory and put it in instruction register. सगळ्यात वरचा ब्लॉक बघा, रजिस्टर अरेच्या बाजूचा पहिला ब्लॉक इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर, त्याच्यानंतर डिकोडिंग आहे, राईट. सो ते आता याच्यात इम्पॉर्टंट काय आहे की ऍज अँड वेन यू आर गोइंग टू ड्रॉ दिस opcode fetch machine cycle, you require 4 T states. ऑपकोड फेच करता त्या केस मध्ये तुम्हाला किती टी स्टेट लागतात, 4 टी स्टेट लागतात ना. सो दिस इज हाऊ my T states looks like. Total 4 T states are required for opcode fetch. आता याच्यात काय आहे तर सिग्नल्स. फर्स्ट यू नीड टू गिव्ह क्लॉक सिग्नल ना. क्लॉक सिग्नल तुम्हाला
इनिशिएट करायचे तर क्लॉक सिग्नल पास करावाच लागतो. क्लॉक सिग्नल बद्दल मी काय सांगितलं होतं? निगेटिव्ह वेज ट्रिगर्ड आहे. निगेटिव्ह वेज ट्रिगर्ड म्हणजे ब्ल्यू वाला. निगेटिव्ह वेज ट्रिगर्ड. नेक्स्ट. नाही तू नाही. 1 to 0. नेक्स्ट. हा इकडं. मोठ्याने बोला. 1 to 0. निगेटिव्ह वेज ट्रिगर्ड म्हणजे निगेटिव्ह जे एज असेल त्याच्यात ट्रिगरिंग. तुम्हाला झोप आली, भूक लागली, काहीच करू शकत नाही. ऐकावं तर लागेल. हा भविष्याचा सवाल आहे, दुसरा काय ऑप्शन नाही. यू हॅव टू. का जरा पळून येता बाहेर जाऊन झोप जायला. उभं राहा थोडा वेळ, लक्षात येईल. सरळ उभा राहा तू. ओके, सो इन दिस केस clock signal is negative wave trigger. That means 1 to 0, again it keeps there as in same state, from 0 to 1 again, and as it is. So that's it. This is what negative wave triggered clock cycle. Same. So this is how this clock signal. When you trigger the what do you say, processor or overall circuit, then what you need to pass? You need to pass address initially, right? Addresses of how many bytes? Bits. Yes, 2 bytes of 16 bits, right? So 16 bits. There are two address bus available. One is higher order address bus, A15 to A8, and another one is multiplexed, that is AD0 to AD, AD7 to AD0, right? Two address bus are there. One address bus with two different 8-bit, what we say, connecting lines or conducting lines are there. In that case, higher order address bus always have address on that conducting line. Continuously ते काय घेऊन जातात? Higher order address घेऊन जातात. Lower order data किंवा address घेऊन जातात. Right? Data किंवा address घेऊन जातात. So higher order are always keeps, oh sorry, okay, higher order memory address, right? So those 8 lines are with higher order memory address. Now what is this? That I will tell you later. So timing नंतर सांगतो. Timing आपण address बद्दल बोलतो तर address बद्दलच सांगतो, right? So this is higher order address. Lower order वर काय होतं म्हणून सांगितलं होतं मी? 80 to 87. Initially काय करतात ते? Initial time period or initial clock cycles, it will carry address, and after that it will carry
data, right? How will segregate both things? There is one signal called ALE, address latch enable. If that signal is high, then only address or 80 to 87 keeps address. Otherwise, data is there on that bus, right? So this signal comes with address latch enable signal, right? Initially, in first clock cycle, at in first clock cycle, it will pass lower order memory address. Initially it pass lower order address, and after that data, right? So this is about address. What we need to do, we need to make this signal high, since this is active high signal. If this signal is high, then only this address bus holds address. If it goes low, it holds data. कळलं मी काय म्हणतोय? So this is how you need to graphically represent machine cycle, right? म्हणजे इनिशियली हा हायर ऑर्डर ऍड्रेस घेऊन जातो, हा लोअर ऑर्डर फर्स्ट की स्टेटला, नंतर ऑपकोड फेच. आता ऑपकोड फेच म्हणजे काय? ऑपकोड फेच म्हणजे आपण रीड करायला लागलो. वी आर रीडिंग फ्रॉम, बसा खाली, वी आर रीडिंग फ्रॉम मेमरी, राइट? काय रीड करणार आहे? ऑपकोड रीड करणार आहे. तो काय आहे? ऍक्टिव्ह लो सिग्नल आहे. वेन वी आर गोइंग टू रीड ऑपकोड, येस, आपण तो कुठनं घेऊन यायचा आहे? डेटा बस वरनं तो ऑपकोड रीड करून मेमरीत आणणार, राईट? म्हणजे इनिशियली हा सिग्नल काय असणार आहे? हाय असणार आहे. हा ऍक्टिव्ह लो आहे सिग्नल. जो तुम्ही रीडिंग स्टार्ट कराल ना, ऍज अँड वेन यू स्टार्ट रीडिंग डेटा, म्हणजे काय? हा सिग्नल लो असायला पाहिजे, राईट? And after that, high again. Right? As and when you are going to read that data from memory, read the opcode basically. This is opcode fetch machine cycle. So opcode read करतो, त्या केस मध्ये हा सिग्नल काय असायला पाहिजे? ऍक्टिव्ह लो असायला पाहिजे. सो चेक दिस, राईट? तो हा लो असेल त्याच केस मध्ये ऑपकोड रीड करतं. अदरवाइज म्हणजे जनरली डेटा हा 3 स्टेट मध्येच बसला, तुम्ही रीड राईट जे काही करता. वन मोर इम्पॉर्टंट इज यू नीड टू मेन्शन स्टेटस, की ऍक्च्युअली काय रीड करतं. हा, ते स्टेटस कसं सांगतंय? मी तुम्हाला एक टेबल दिला होता, मेमरी रीड, मेमरी राईट, आयओ रीड, आयओ राईट, ऑपकोड फेच, असं काही दिलं होतं का टेबल? मी शिकवले, रेकॉर्डिंग मध्ये असेल. Generally, you need to identify status signal of those pins, IO/M bar, S1, S2, right? So in that case, what could be there on this pin? So IO/M bar, since this is going to fetch data from memory, opcode from memory, that means it is memory operation 0. Since this is going to fetch opcode, status should be S1, sorry, S1 is 1 and S0 is 1 for opcode fetch cycle. In read, it is 1, 0. In write, it is 0, 1. The status check kara. We सांगितलं होतं last time, right? So this is how you are going to draw a machine cycle for opcode
Now this is how you actually read data, write data. So generally, reading from memory or writing into memory, reading from IO devices or writing into IO devices, generally three key states are sufficient, right, for processor. Three key states are sufficient for processor. But for opcode fetch machine cycle, it needs to identify what actually it is. Right? Since it is opcode, you need to identify, you need to decode the thing, right? For that reason, processor requires time. Getting for that reason, just to decode the things and generate control signals, processor requires time, and this is what here is mentioned. One clock cycle is given for decoding and generating clock signal. Clock cycle. One clock signal or one clock cycle, right? And which is mentioned unspecified here, right? Which is mentioned unspecified. Even though in documentation you will get that this fourth key state is required for processor. That's all. Nothing else, right? तुम्हाला डॉक्युमेंटेशन मध्ये काय सांगितलंय की फोर्थ की स्टेट ही प्रोसेसरला लागते ना, प्रोसेसरला तितका वेळ लागतो म्हणून तिथं त्यांनी काय मेन्शन केलंय unspecified, right? You need to write over there as well as unspecified over there and fourth key state, but the time is used for decoding and generating control signal by processor, right? For that reason, only opcode fetch machine cycle holds 4 T state. Otherwise, all other machine cycle requires, yes. So keep in mind that की प्रत्येक मशीन सायकलला 3च स्टेट लागतात, फक्त ऑपकोड फेच मशीन सायकलला 4 लागतात, राईट? सो how many machine cycles are there in 8085? Total 5 machine cycles are there. Opcode fetch machine cycle with 4 T state, memory read machine cycle with 3 T state, memory write machine cycle with 3 T state, IO read machine cycle with 3 T state, and IO write machine cycle with 3 T state, right? So आता मी तुम्हाला machine आता memory read I'll show you. हे मेमरी रीड आहे ऍज इट इज, दुसरं काही नाही. फक्त चेंज काय होतो, इथं ऑपकोडच्या ठिकाणी डेटा आहे, राईट? इफ इट इज मेमरी रीड असेल तर हे काय होतं, ऑब्वियसली झिरोच राहणार. आणि S1 S0 चे सिग्नल काय आहेत बघा, S2 लिहितो, S1 S0, this is about memory read. मेमरी राईट ला काय होईल, हा इथं एक चेंज झाला, हे 0 झालं, हे 1 in case of memory write. So 0 here, right? हा सिग्नल जो आहे WR बार, सो तो ऍक्टिव्ह होत आहे, त्यामुळे सिग्नल असा चेंज नाही होणार, फक्त इथं काय होणार, राईट, आणि हा डेटा आज येतो, राईट डेटा तो हे आहे. आयओच्या केस मध्ये काय होणार, फक्त इथं चेंज होणार आणि हा 1 होणार.
हे काय झालं आयो राईट आयो रीड काय सिग्नल हाफ राईट this is how combinations work for memory read IO read memory write right? So total किती memory cycles machine cycles 5 this is all about machine cycles समजलं का याच्यात तुम्हाला काय विचारलं जातं कॉम्पिटिटिव्ह एक्झामला की हाऊ मेनी मशीन सायकल्स आर रिक्वायर्ड फॉर ऑपकोड स्पेस हे तुम्ही सांगू शकता व्हॉट इज बेसिकली टी स्टेट ना टी स्टेटचा फॉर्म्युला सुद्धा विचारतात सो टी स्टेट फॉर्म्युला इज टी इक्वल टू 1 by f equal to 1 by f and that f is nothing but internal clock frequency f is internal clock frequency right so that should be asked for that right again they ask about this is my instruction or this is my instruction how many t states are required how many t states are required for such kind of questions are there in competitive okay such kind of questions are asked over there in competitive exam गेट असेल काही असेल याच्या रिलेटेड क्वेश्चन्स विचारले मग तुम्हाला काय इवन दो आता जर ती एक्झाम डिस्क्रिप्टिव्ह काइंड ऑफ असेल तर त्या केसमध्ये तुम्हाला ती स्टेट ड्रॉ वगैरे पण करायला सांगू शकतात राईट इवन जर काय म्हणू आपण त्याला आर्किटेक्चर लेवल प्रोग्रामिंग असेल ना जिथे तुम्हाला ड्रायव्हर्स वगैरे अशा केसेसमध्ये जर प्रोग्रामिंग करायचं असेल तर तिथं सुद्धा हे विचारू शकतात की कसं ऍक्ट करतं कसं रिॲक्ट करतात प्रोसेसर्स कुठल्या टी स्टेटमध्ये कशा इन्स्ट्रक्शन्स वर्क होतात सो ते पॉसिबली हायर एंडने विचारत असेल तरी तुम्ही असं एक्सप्लेन केलं तरी चालू शकतं राईट मशीन सायकल्स वगैरे काइंड ऑफ हे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत सो दिस इज ऑल अबाउट मशीन सायकल्स समजलं का मशीन सायकल्स ओके ऑनलाईन वाले आर यू विथ मी तुम्हाला समजलंय का आर यू विथ मी okay so this is all about machine cycle so next point is instruction groups so total 5 groups are available in this case in for 885 total 5 groups instruction groups over there in 885 one is control then logical control instructions logical instructions branching instructions arithmetic instructions and data transfer instructions right so instructions are divided in such categories right ह्या categories आहेत instructions total ज्या काही available आहेत त्या या केस मध्ये डिवाइड केले okay so here ends your third unit for MSc right here ends your third unit 8085 MPU microprocessor introduction then communication and bus timing that means address and data bus and all demultiplexing of that data bus generating control signal how actually control signals are generated so
एक्सप्लेन यू विथ इन्स्ट्रक्शन, राईट. ओव्हरऑल आर्किटेक्चर जे मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलं की कशा जनरेट होतात त्या, तो ते इन्स्ट्रक्शन घेऊन सांगितलं होतं ते. Then 8085 architecture, obviously you know all the blocks. So in case of 8085, what you need to do is, if the question is asked about architecture, you need to draw that architecture, which is of detailed architecture, and not अच्छा आधी जे मी शिकवलं होतं ते नाही. डिटेल्ड आर्किटेक्चर होतं ना, ते तुम्हाला ड्रॉ करावं लागेल. अँड देन यू नीड टू एक्सप्लेन ईच अँड एव्हरी ब्लॉक फ्रॉम दॅट architecture, right? So there is a block 885 architecture, then opcode fetch machine cycle, then memory read and write machine cycle, तसंच IoT and write machine cycle, then instruction groups, those all are instruction groups, and addressing mode. So there is 5 addressing modes are there: immediate, implied, indirect, and register. Right? So those all are addressing mode, and here ends your third unit. MSc चा जो काही सिलेबस आहे तो आपला कव्हर झाला. चेक ऑल द कंटेंट्स फ्रॉम दोज 3 युनिट्स, अँड जर काही मिस असेल तुम्ही सांगू शकता की हे मिस झालं का, राईट. ऑल थिंग्स आर कव्हर्ड. मोबाईल कुठे ठेवला? ओके, सो नेक्स्ट इज, किती वाजले? कंटिन्यू करूया का थांबूया? इन्स्ट्रक्शन ग्रुप घेणार तुम्ही पुढचे नेक्स्ट. हा, तुम्ही थांबा म्हणला की थांबा. इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन युअर माइंड. Otherwise, I cannot force all the things in single lecture moment, right? इन्स्ट्रक्शन पण झालं पाहिजे, मशीन सायकल पण कळायला पाहिजे, असं नाही. तुम्ही झालं लेवल तर आपण थांबूया. थांबूया ना? ओके. तुम्हाला काही प्रॉब्लेम आहेत काय ऑनलाईन वाले? ऑनलाईन